তাহলে এবার যখন আমাদের এই সোর্স অফ মেডিসিন অর্থাৎ আননোন সোর্স, মানে আমি জানি না কোথা থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে, whether it is from the root, whether it is from the bark, whether it is from the leaf, we do not know. But we have to analyze. So how we could analyze? Only with the help of compound microscope or electron microscope. In our syllabus, electron microscopy has not been included, but in our syllabus, the analysis by the help, with the help of compound microscope is has been prescribed. Then, how we can prepare the powder dry from the different parts of the plants? So, if you want to make the powder, first you have to collect the plant parts which are suitable for the extraction of the drug. Then, with the help of mixture grinder, have you seen the mixture grinder? Expecting that everybody residents there is a mixture grinder. So with the help of that mixture grinder, first you dry the plant parts. What type of drying? Either oven drying or sun drying. So after doing that, you make the powder with the help of mixer grinder. So after making that powder, you take little bit of powder in your watch glass. আমি যেটা তোমাদের এক্ষুনি দেব. So after taking that, before that we have to prepare a clearing agent. What is the function of that clearing agent? Because because it is the powder of the drug, so you have to increase the visibility of your drug parts. What type of parts? As for example, fiber, cork cells, parenchyma cells, xylem fiber, nature of the xylem fiber, whether they are simple pitted or reticulated or anything else, parenchymatous cells, and the cambium cells. So you have to identify all of these parts, anatomical parts, in your drug. And after the observation of that type of identification, identifying parts, you will be able to designate from where the drug's powder has been supplied to you. Whether I have supplied it from the rhizome, whether I have supplied it from the leaf, or whether I have supplied it from the stem, anything else, or fruits, sometimes fruits also. So, in case of rhizome, I can specially mention that we know that the rhizome is the underground modified stem. Clear? And it is a bulbous structure. Bulbous means very healthy structure bearing the nodes and internodes, and that healthy structure of the rhizome is due to the deposition of the starch. During the photosynthesis, the plants are synthesizing the carbohydrates, and the plants utilizes some portion of the carbohydrates and reserves the extra portion of the carbohydrates either in its fruits or in its roots or in its leaf. So when they are, or in its stem, so when the extra carbohydrates are deposited or reserved in the underground part, it may be bulb, it may be a rhizome, the rhizome structure is becoming very healthy and thick in its nature. So, due to deposition of that starch, carbohydrate means starch for which it is reservoir. So, we can also identify the starch in case of rhizomatous drug. যদি আমরা রাইজোম এই স্টার্চ গ্রেন পাই, so it will indicate that it is a rhizomatous drug. মানে প্রত্যেকটা পার্টসের ড্রাগ পাউডার থেকে ড্রাগ কাইন্ডস, অর্থাৎ whether it is rhizomatous or stem
or leaf or fruits or flowers. Flower থেকে extracted একটা drug বলো তো। Source of the flower is a drug. না ওটা তো স্টেম Source of the flower is a drug. Answer it. Name one flower from where you can extract the drug. না আগে দিন সাদা রঙের ফুলটার কথা বলছিলাম এই সেই দাঁতে সাদা ব্যথা রঙের হলে কি ইউজ করো? ও দাঁতে দাঁতে ব্যথা হলে লবণ এই for toothache what do you use actually? লবঙ্গ Yes, clove. Clove is a flower from where you can extract medicine. Clear? তাহলে এইটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য ক্লাসে ঢোক, পরের দিন থেকে দেরি করে আসবি না। এইটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা তো বিভিন্ন পার্টসকে আমাকে আগে চিনতে হবে যে কোন কোন পার্টসে কোন কোন ডায়াগনস্টিক অ্যানাটমিক্যাল ফিচার্স থাকলে আমরা সেই ড্রাগটাকে ডেফিনিট করে কনক্লুশন ড্র করতে পারবো। ইয়েস, দ্য সোর্স অফ ড্রাগ ইজ রাইজোম, দ্য সোর্স অফ ড্রাগ ইজ স্টেম, দ্য সোর্স অফ ড্রাগ ইজ লিভ, source of drug is flower or source of drug is fruit. Name one fruit from where you can isolate the drug. আগে দিয়ে ঘড়ি তো ইউজ করছিলাম Name one fruit. ঘড়ি থেকে ফুল এই ওটা ড্রাগই তো ঘড়ি জোরে বলো। হ্যাঁ, অবশ্যই। ঘড়ি তো Indian myrobalan, of course. Indian myrobalan. We have already done this practical because we are able to extract the tannin যেটা from সিলেবাস it. আছে সেটাই তো বললে হয় তোদের তো ট্যানিন আছে তাতে কি সেটা ওটা অ্যালকালয়েড ড্রাগই তো এক প্রকারের না বারগুলো বলেছি No. ট্যানিন আছে আরে তাতে কি হচ্ছে সেটা একটা ড্রাগ Truly one word is অ্যালকালয়েড that formula is applicable only in case of the preparation of the trees, not preparation of the drug. Drug is directly extracting from the leaf and mature leaf. The young leaves contain, the golden leaves contain much more tannin than that of the younger leaves. Yeah. সুতরাং লিভ বললেও হবে না, কোন স্টেজে লিভ থেকে তুমি ড্রাগটা কালেক্ট করবে দ্যাট অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য ম্যাচুরিটি অফ দ্য লিভ, ম্যাচুরিটি অফ দ্য স্টেম পার্ট, ম্যাচুরিটি অফ দ্য রুটস। যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল একটা রুট ড্রাগের নাম বলো তো, টেল মি ওয়ান রুট ড্রাগ। আদা মডিফাইড স্টেট হলুদের কথা টেল মি ওয়ান রুট ড্রাগ। Raulfia serpentina, from where we can extract the reserpine and peas. Raulfin and reserpine. Most important cardiac drug. Most important cardiac drug. So, when you will extract the drug, you have to identify the plant first taxonomically. Then you have to identify the plant anatomically. Then you have to compare the drug species to species, variety to variety, from which variety, which species you are getting the maximum amount of the alkaloids. Then you will be able to extract the drug. কারণ এত খরচা করে তুমি পেলে 1 nanogram drug, what do you do with that amount of drug? Not possible. So for preparation of the industrial scale, you have to identify the drug taxonomically as well as anatomically. And though we are identifying the drug by characterizing the different anatomical tissues, anatomical parts, so that is called powder microscopy. Because we are doing that identification with the microscopic observation. Clear?
So now, today we shall do the rhizomatous drug. That is, আগের দিন আমি বলেছিলাম দুটো রাইজম তোমরা এনেছিলে, কী কী সেই রাইজম? আদা আর হলুদ, জিঞ্জার। শোনো, বাংলায় বলবে না, you must start to tell the scientific name because when you are going to identify the drug, I have already told you that it must be taxonomical in its মানে expression. তাহলে ট্যাক্সোনমিটা আমরা কখনোই বাংলা নাম ইউজ করলে কেউ চিনবে না। You have to always in the viva table also. Gingiva officinalis, হ্যাঁ, family Gingivariaceae, and turmeric curcuma longa, family Gingivariaceae. Clear? তাহলে আমাকে বলো তো, যে আমি বলেছি যে presence of starch is a unique feature for identification of the rhizomatous drug. They may be simple, they may be complex, they may be compound.